Is it the screen is visible to all? Yes, sir. Okay. In the previous lecture, we've seen that the vibration of a string with infinite length and semi-infinite string. Okay. In first case, both the ends are not fixed, and in the second case, the one end of the string is fixed. That is semi-infinite string. Okay. So for infinite string, this is the solution. Which one? Y of xt is equal to 1 upon 2 f of x plus ct plus 1 upon c into which one? Wait a minute. This one. For infinite string. Wait a minute. Hmm. One upon 2 like f of x plus ct plus f of x minus ct plus this one. Integration of x minus ct to x plus ct. Okay, to g of s ds into 1 upon 2c. Now, in the case second, we see that the vibration of a semi-infinite string, that is one endpoint is fixed. Okay, for this one, the solution of the string is given by equation number 10. This is y of x is equal to 1 upon 2 into u of x minus ct plus u of x plus ct plus 1 upon 2 into x minus ct to x plus ct v of s ds. Okay, now in this lecture, we see the solution of a partial differential equation, second order partial differential equation when the string is finite length. Okay, now this is the solution for semi-infinite string. Now, in the finite length, both the ends of the string is fixed. Okay, so vibration of a string of a finite length. So the result is show that the D'Alembert solution of one-dimensional wave equation D'Alembert's solution of one-dimensional wave equation which describes okay, the vibration of a finite length. The vibration of a finite length string. Finite length string. Okay, and it's given by the solution of vibration of finite length of the string is given by. Okay, नीट लक्ष द्या. जरा हा एकदम लेंदी आहे खूपच किचकट नाही कॅल्क्युलेशन मोठं आहे. Y of xt. Okay, so here x and t are independent and y is dependent on xt. Summation n running from 1 to infinity un into sine n pi x upon l. Okay, well, l is the reflection and l is the length of that finite length of the string. Okay, into cos of n pi ct upon l plus l upon pi c. Okay, into summation of n is equal to 1 to infinity bn upon n into sine n pi x upon l into cos of sine of n pi ct upon l. Okay, so this is the solution of the one-dimensional wave equation when the length is finite. Length of the string is finite. Okay, थोडं कॅल्क्युलेशन आहे, लेंदी कॅल्क्युलेशन आहे. ओके, सो नीट लक्ष द्या. Proof. Look at it. Let a string be a length
of L is string, okay, string B of length L. Okay, the string chain length is L. We know that the vibration of a string, the vibration of a string is described. Okay, first parts are same. तीनही theorems मध्ये तीनही केस मध्ये जो फर्स्ट पार्ट आहे लेट u of x, v of x, इनिशियल कंडिशन हे सगळे कॉमन कंडिशन्स आहेत. ओके, फक्त चेंज कुठं होतोय इथे u of x आणि v of x आपल्याला डिफाइन करावं लागेल. ओके, the vibration of a string is described by ये सभी क्वेश्चन सेम है. सेकंड ऑर्डर partial differential equation is given by what is that? What is the partial differential equation? Y double x is equal to 1 upon c square into y double t. Okay, where x running from 0 to L. Okay, why? Because the length of the string is finite. Give it as an equation number 1, where y of xt, okay, y is the function of xt, is the deflection of the string. The deflection of the string at any point x, and at any time t. Okay, y of x is the deflection of the string at any point x and any time t. Okay, if small u of x, okay, small u of x is the initial deflection of the string, is the initial deflection of the string. Okay, the t of x is the initial deflection of the string, and small v of x, okay, small v of x is the initial velocity. Initial velocity of the string. Okay, then the function y of xt, y is the function of xt, is required to satisfy the initial conditions. Okay, जर y of xt जर तुमचा सोल्युशन असेल तर तो काय करायला पाहिजे, इनिशियल कंडिशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. is the required to satisfy the initial condition. Okay, which one initial condition? Y of x0, that is deflection of the string at 0, is equal to small u of x. Give it as an equation number 2. Okay, at time 0. This gives what it gives. This gives the initial deflection of the string. Initial deflection of the string. Okay, equation number 2. And yt of x0, what it gives, is equal to v of x, where x is greater than 0. Give it an equation number 3rd, and this gives the initial velocity of the string. So this gives initial velocity of the string. Okay, and also these are the two initial conditions. Now the boundary condition. Also the deflection y of xt, the deflection y of xt must satisfy also boundary conditions. Must satisfy the boundary condition. Okay, boundary condition.
Which one's boundary condition? Look at here. Y of 0t. Okay, the at point 0, x is equal to 0. Okay, and at point L. Okay, एखाद्या स्ट्रिंगची जर लेंथ L असेल तर त्या दोन एंड पॉइंटला त्याचं डिफ्लेक्शन किती असेल 0. Okay, because here both ends are fixed. Okay, so this string both ends काय इथे x is equal to 0 येईल आणि इथे x is equal to L. Okay, so deflection at point 0 and at point L is 0. Okay, give it as equation number 4. These are the boundary conditions. Okay, and the bracket this gives there is no deflection. There is no deflection of the string at the end points. Okay, any doubt up to here? क्या doubt है क्या? Which other paper? Now yt of 0t is equal to yt of lt. Okay, the velocity at point x is equal to 0 and at point x is equal to l is again 0. Okay, give it an equation number 5. Okay, this shows that in the bracket this shows that the velocity at point 0 and at point L is 0. Okay, velocity at end points is 0. Okay, differentiate with respect to t. Find the solution of equation 1. Okay, that's second order partial differential equation subject to the condition 2 to 5. Okay, आपल्याला सोल्यूशन फाइंड आउट करायचं आहे इक्वेशन नंबर 1 चा जो ह्या सगळ्या इनिशियल कंडिशन आणि बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करेल. Okay, now our aim is to find the solution of equation number 1, that is the second order partial differential equation subject to the condition. Okay, 2 to 5. Okay, now look at it. The D'Alembert solution of equation 1 is given by the D'Alembert's solution of equation 1 is given by the first case when the string is of infinite length. Okay, so y of lt, instead of 5xt we write y of lt is equal to 1 upon 2 into small u of x minus, okay, plus u of x plus ct plus 1 upon 2c integration x minus ct to x plus ct into v of s ds. Give it as an equation number 6. Okay, so this is the D'Alembert solution of the equation 1. Okay, however, this condition cannot be used. This solution v cannot be used. Why? Because u minus xt has no meaning for the values of t greater than x minus c. जर हा तुमचा t greater than x minus c झाला तर काय होईल u minus ct. ओके, हा काय होईल x minus ct, सॉरी x minus ct हा काय होईल निगेटिव्ह होईल. ओके, आणि निगेटिव्हला पण इथे रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करत नाही. ओके, नॉट डिफाइंड होतो. इनिशियल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, माइनस एक्स ला कसं डिफाइन करणार, नाही होणार. Look at here. However, this is the solution. This solution cannot be used for the given initial problem. Look at it. However,
This solution cannot be used for given initial value problem. Initial value problem x. Okay, u minus u of x minus ct has no meaning, no meaning for the values for the values t greater than hmm, x upon c. Okay, if t is equal to x upon c असेल तर काय होईल पहा u of x minus c into put the value of tx upon c here, so this get cancelled, so u of 0 येईल. ओके, हा जर ग्रेटर दॅन टी असेल तर काय होईल, हा टी जो आहे तो ग्रेटर दॅन एक्स मायनस असेल तर काय येईल, हा क्वांटिटी ही क्वांटिटी जास्त येईल कोणापेक्षा, ग्रेटर दॅन दिस एक्स. ओके, आणि शेवटी काय यू ऑफ मायनस ऑफ समथिंग काहीतरी येईल. ओके, डी ऑफ एक्स काय तुमचा इनिशियल वेलोसिटी आहे ना, मग मायनसला कसं डिफाइन करतो, नाही येणार तो करतो. ओके, okay, u of xt, u of x minus ct has no meaning for the values of t greater than x upon c. Therefore, we modified the given equation, given solution. Okay, therefore, we modify our finite string problem. Finite string problem to infinite string problem. Infinite string problem. ओके, आपल्याला काय करायचंय, फायनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला सोल्युशन करायचं. त्यासाठी या फायनाइट स्ट्रिंगला आपण इनफायनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लेमला एक्सटेंड करायचं. Okay, so we modified our finite string problem to infinite string problem by extending the data as follows. Okay, now y of double x, y double x is equal to 1 upon c square into y double t. Now the x running from infinity to minus infinity to plus infinity. Give it as equation number 7. Subject to the condition. Subject to the condition, subject to the condition, subject to the initial condition, subject to the initial condition. Which one? Y of x0 is equal to capital U of x. Give it an equation number 8. And capital Y yt of x0. Okay, initial velocity at point at time, that is, this is the initial deflection and this is the initial velocity. This is given by capital U of x. Give it an equation number 9, where capital U of x and V of x. Wait a minute. Okay, so y of x0 is the initial condition. This is the initial deflection at time t is equal to 0. This is the initial velocity. It is time t is equal to 0. Okay, where
capital U of x and capital V of x is defined like this. Capital U of x is equal to with small u of x, where if x is in between 0 to L. ओके, हा तुमचा जो इनिशियल कंडिशन when तुमचा आता हा जर स्ट्रिंग असेल तुमचा, जर याची लेंथ L असेल बोथ द फिंग, ओके, याची लेंथ येणार असेल टोटल, ओके, स्ट्रिंगची लेंथ, ओके, या हा जर एक्स ह्या 0 to L मध्ये असेल तर हा फंक्शन असा डिफाइन, ओके, and minus u of minus x if x is in between 0 to minus l. ओके, ह्याला मी आता हा इथून जर हा स्टार्टिंग पॉइंट असेल, हा जर तुमचा एंड पॉइंट असेल, याची लेंथ एल असेल, तर याला काय केलंय मी इकडे एक्सटेंड केलं पुन्हा, ओके, इथपर्यंत लेंथ काय असेल तुमचं आता मायनस एल, ओके, दोन्हीकडे डिस्प्ले हे केलंय, एक्सपांड केलंय, ओके, सो दिस u of x is equal to u of x and if x is in between 0 to l and is equal to minus u of minus x if minus l when x is in between minus l to this is 0, this is be point 0, हा तुमचा l आहे, हा तुमचा minus l, okay, similarly define v of x, capital V of x is defined like this, okay, अजून एक कंडिशन आहे, आता हा काय झाला, हा तुमचा लेंथ इकडे पण मी एक्सटेंड केला आणि इकडे पण एक्सटेंड केला, इथे पण एक्सटेंड केला, इकडे मायनस एल पण एक्सटेंड केला, आता हा ही केस तुम्हाला इन्फायनाइट पर्यंत तुम्हाला एक्सटेंड करायची, ओके, आता काय म्हटलं, we modified our finite string problem is to infinite string problem, आता ह्याला इन्फायनाइट लेंथ मध्ये मला, ओके, सो कसं करणार कन्वर्ट, दिस कॅपिटल and okay, capital U of x plus 2r l, okay, is equal to this u of x, हा फंक्शन काय झालं तुमचा पिरियडिक फंक्शन झाला, ओके, ह्याला मी पुन्हा असंच वाढवत गेलो तर काय होईल, हा पिरियडिक फंक्शन होईल, किती 2l, हे एकूण लेंथ किती आहे तुमची 2l, ओके, 2r नंतर काय होईल, हा फंक्शन पिरियडिक फंक्शन होत जाईल, हा पिरियड 2l, ओके, where and r is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 up to so on, ओके, नीट पाहायचं काय म्हणतो, या u of x ला मी आधी काय केलंय, डिफाइन केलं, असं डिफाइन केलंय, 0 to x मध्ये हा तुमचा इनिशियल डिफिनेशन असेल जो u of x, ओके, ह्याला काय केलं मी पुन्हा इकडे निगेटिव्ह साईनला, म्हणजे या साईडला मी काय केलं एक्सटेंड केलं, हा काय झाला टोटल लेंथ 2l, ओके, so capital U of x is equal to minus small u of minus x if x is in between minus l to 0, okay, and u of x plus 2lr, आता ह्याला काय केलं, ह्या कंडिशनला मी पुढे पुन्हा अजून एक्सपांड केलं, by taking the values of r is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3, पहा काय होईल आता 1, r is equal to 1 ठेवल्यानंतर काय होईल इकडे, कॅपिटल U of x plus 2l, ओके, x plus 2l म्हणजे फर्स्ट कंडिशन, दॅट इज u of x, म्हणजे x plus 2l, म्हणजे या ह्याच्यासाठी काय मला प्लस 1 इथून तर मायनस 1 ठेवलं तर काय होईल, इकडची साईड आहे, ओके, प्लस 2 ठेवल्यानंतर काय होईल, प्लस 2 आणि मायनस 2 ठेवल्यानंतर इथून हा पुढे जाऊन एक्सटेंड होऊन इथून इथून कुठे येईल पुढे, ओके, अँड अप टू सो ऑन, so putting the values of r is equal to plus or minus 1 plus or minus 2 up to so on infinity, okay, so this finite string problem is extended to the expands to the infinite string problem, okay, with period 2lr, ओके, समजतंय का, एक दोनदा वाचा पुन्हा तरी नाही समजलं की कसं डिफाइन केलं, ओके, फक्त इथेच तुमच्याकडे डिफरन्स आहे, तिन्ही कंडिशन मध्ये u of x आणि v of x हेच डिफरन्स आहे, ओके, सिमिलरली फॉर द इनिशियल वेलोसिटी and v of x, capital V of x is equal to small v of x
if x is in between L to 0 and is equal to minus v of minus x if the minus L less than x less than 0. Okay, when x is in between minus L to 0, sorry, fine. And also capital V of x plus 2LR or 2RL is equal to V of x. आपण कसा असेल periodic function असेल where r is running from r is equal to plus minus 1 plus minus 2 up to so on. Okay, इथे काय असेल r is equal to plus minus 1 plus minus 2 okay up to so on and L हा कुठे असेल माझा आता x to L minus L to L आणि इथे काय असेल x माझा minus L to L. Okay, minus L to L किती लेंथ असेल म्हणजे टोटल 2L आणि r is equal to 1 2 3 पुट अप केल्यानंतर काय होतं इनफायनाइट स्ट्रिंगला इनफायनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लेम मध्ये काय कन्वर्ट होतो. Okay, so this is the u of x and this is the v of x. Now give it as an equation number 10. हा तुमचा equation number 10 and this is the equation number 11. We can see that capital U and capital V are odd functions. Okay, odd functions and periodic. Okay, हा तुमचा periodic function with period 2L. Okay, period किती तुमचा 2L. Now आता तुमचा हा दिलेला प्रॉब्लेम काय झाला इनफायनाइट स्ट्रिंग प्रॉब्लेमला हा तुमचा कन्वर्ट झाला जो फायनाइट होता तो. Okay, this one. Now the D'Alembert solution of equation 1. The D'Alembert's solution of equation 1. Okay, subject to the initial condition. Initial condition 8 and 9 is given by कोणते दोन कंडिशन 8 and 9. These two conditions y of x is equal to capital U of x, y t of x is equal to capital U of x is given by आता इन्फायनाइट स्ट्रिंगला तुमचा प्रॉब्लेम कन्वर्ट झाला. So you can use the case number 1. Y of x t is equal to 1 upon 2. Okay, infinite string problem the solution का 1 upon 2 into capital U of x minus ct plus capital U of x plus ct. Okay, plus 1 upon 2c into integration of x minus ct to x plus ct. Okay, v of s ds capital V of s ds. This is the equation number 12. Okay, now find the value of first this one. Okay, and in the second part find the value of this one integration v of s ds and put the all the values in equation number 12. So we get the required solution. This one. हा तुमचा पूर्ण सोल्युशन आहे. हा तुमचा काय असेल u of x plus u of x minus ct आणि u of x plus ct चा हा तुमचा व्हॅल्यू असेल. तर ते फाइंड आउट करूया आणि इंटिग्रेशनची व्हॅल्यू काय असेल सेकंड पार्टची ही असेल. ओके, लुक ॲट now this is the solution for the infinite string. Okay, vibration of an infinite string. Keep taking equation number 12. Okay, we assume that capital U of x and capital V of x can be expanded. एखादा फंक्शन पिरियडिक असेल तर त्याला आपण काय करतो फुरियर सिरीजमध्ये आपण काय करतो त्याला एक्सप्लेन करू शकतो फुरियर ट्रान्सफॉर्म. ओके, expanded into a Fourier series
in minus L to L. ओके, एखादं फंक्शन जर पिरियडिक असेल तर आपण काय करतो, फुरियर सिरीज मध्ये त्याला आपण एक्सपांड करू शकतो, म्हणजे एक्सप्रेस करू शकतो. नाव सिन्स since u of x and v of x, या u of x हा u फंक्शन आणि हा v फंक्शन आपल्याला काय करायचंय, फुरियर सिरीज मध्ये आपल्याला एक्सप्रेस करायचं. u of x and v of x are odd functions. Okay, since u of x and v of x is the odd functions, it contains only sine terms. Okay, it contains only sine terms. Okay, in Fourier transform. Okay, thus we can write, thus we have the capital U of x, okay, is equal to, in Fourier series transformation, n is equal to 1 to infinity, okay, small un into sine of n pi x upon L. Okay, it is equation number 30. And capital V of x, we can write summation n is equal to 1 to infinity Vn, okay, into sine of n by x divided by L. Give it the equation number 14, where हा un आणि vn तुमचं काय असेल, where un and vn फुरियर सिरीज ट्रान्सफॉर्म माहित पाहिजे यासाठी, बरं का. फुरियर सिरीज लाप्लास ट्रान्सफॉर्मेशन, फुरियर ट्रान्सफॉर्मेशन काय आहे ते पहा एकदा व्यवस्थित. ओके, where un and vn are the Fourier coefficients. Okay, and it's given by the value of un and vn is given by, okay, un is equal to 2 upon L into integration of 0 to L u of x, small u of x, into sine of n by x divided by L. Okay, and small vn is equal to 2 upon L into integration of 0 to L v of x into sine of n by x divided by L. This is equation number 15. This is equation number 16. ओके, सिलेबस संपण्याच्या वेळेस, सिलेबस झाल्यानंतर वेळ जर मिळाला तर मी हे सांगेन फुरियर ट्रान्सफॉर्म कसा आपण एक्सप्रेस करतो. ओके, लास्ट ट्रान्सफॉर्म, फुरियर ट्रान्सफॉर्म. So this is the coefficient of un and vn in the equation 13 and 14. Okay, therefore the equation 12 becomes काय तुमचं इक्वेशन 12, हा ह्या इक्वेशन मध्ये आता काय फाइंड करू, कशी व्हॅल्यू ठेवायची तुम्हाला, u मायनस एक्स टी आणि u प्लस एक्स टी. कॅपिटल u ऑफ एक्स आणि कॅपिटल v ऑफ एक्स तुमच्याकडे आहे आता. ओके, सो राइट डाउन द equation 12 becomes, consider the value of 1 upon 2 into first part u of x minus ct plus capital U of x plus ct. ह्याची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची, 1 upon 2 into summation and running from 1 to infinity. Okay, small un, ह्याची व्हॅल्यू आपण काय येईल, u minus xt, इथे जिथे आहे तिथे u minus xt पुट करा. Okay, sine of n by x minus ct. Okay, un into sine of n by x minus ct. Okay, instead of x we write x minus ct divided by L plus summation, x plus ct ला काय येईल, summation n running from 1 to infinity un into sine of n by x plus ct divided by L, bracket complete. Okay, now rearrange this term, x by hey काय करायचं, सॉल्व करा पुढे. This is equal to value of this one. Okay, इथे असं आहे तसे 1 upon 2
Okay, summation in the bracket, summation n running from 1 to infinity un. Okay, हा un तुमचा कॉमन आला आता बाहेर. Okay, in the bracket sine of n pi x minus ct upon l plus into sorry so plus है ना plus हा un तुमचा बाहेर गेला कॉमन sine of n pi x plus ct divided by L, and this is the whole bracket complete. Okay, now this is sine A, this is sine B. What is sine A plus sine B is equal to 2 sine A plus B upon 2 into cos A minus B upon 2. So using this formula, we get the value of this one is equal to 1 upon 2. Okay, bracket summation and running from 1 to infinity un. Okay, bracket 2 sine A plus B is nothing but sine. We have n pi x upon L हा येईल तुमचा a plus b upon 2. ओके, दोन्ही अँगलची एडिशन करून डिवाइडेड बाय 2 केल्यानंतर into cos of n pi cta. Okay, divided by L. Okay, so hence we can write भाग 2 काय होईल cancel होईल, which is equal to, that implies 1 upon 2 u of x minus ct plus u of x plus ct is equal to summation un sine n pi x divided by L to cos n pi ct divided by L. Okay, so this is the value of this one. Now find out the second one. आता ह्याची व्हॅल्यू पुट फाइंड ह्याची पुट केला आता फाइंड केली. Okay, now consider again. Give it an equation with 70. Okay, now consider 1 upon 2c. Okay, integration x minus ct to x plus ct capital V of s ds is equal to 1 upon 2c. Okay, as it is. Integration x minus ct to x plus ct. What is the value of s? Vn into sine n pi s upon l. Okay, instead of x we can write s now. Small u vn. Okay, this is the small vn into sine of n pi s divided by l ds. Okay, the sine which is equal to with respect to ds म्हणजे हा vn काय येईल तुमचा बाहेर. Okay, 1 upon 2. Okay, summation आहे ना, summation. Okay, हा summation vn काय येईल बाहेर with respect to ds आहे इंटिग्रेशन. So ते काय येईल summation vn small vn. Okay, integration from x minus ct to x plus ct sine of n pi s upon l into ds, which is equal to 1 upon 2c. Sorry, 1 upon 2c. Okay, summation vn integration of sin x का येईल minus cos n pi s divided by l with multiplication with coefficient of काय येईल सॉरी coefficient of s च्या काय करायचं डिवाइड करायचं काय coefficient of s n pi upon l त्याला डिवाइड केल्यानंतर काय येईल हा तुमचा l वर जाईल आणि n pi खाली. ओके, from limit x minus ct to x plus ct. Okay, any doubt? Calculation काय चुकते का? हॅलो No, sir. कॅल्क्युलेशन चुकत असेल तर सांगा मला कुठे काय चुकते. सो इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस with divide this the coefficient by s. Okay, n pi upon l. n pi upon l केलं तर काय हा l वर येईल आणि n pi खाली with the limit
x minus ct to x plus ct. So which is equal to this is L upon 2 pi c, okay, into summation. N and M exist here. Vn upon n. Okay, into put the limit of this one minus of cos of n pi x plus ct divided by L. Okay, into plus minus minus plus will have a plus cos of n by x minus ct divided by L. So bracket complete. After putting the values of limits x plus ct and x minus ct, which is equal to L upon 2 pi c summation Vn upon n. What is the formula of cos a plus cos b? हा तुमचा cos a minus cos b काय आहे in the bracket 2 sin okay 2 sin a plus b, that is n by x a divided by L a plus b केल्यानंतर okay into sin n by ct a minus b divided by L. Okay, using the formula of cos a plus cos b. Okay, हा formula use केला आपण 2 sin okay हा 2 आता हा 2 cancel आहे. What will remain then, which is equal to L upon pi c into summation Vn upon n into sin of n pi x upon L into sin of n pi ct upon L. Give it as an equation number 11. हा कशाचा आहे 1 upon 2 integration ts ह्याची व्हॅल्यू आहे vs vfs ts. Okay, so putting the values of 18, putting the value of 18 and 17 in equation number 12 ह्याच्यात put करा. Okay, we get the required result. So that is using equation 17 and 18. Okay, in equation 12 we get y is the function of xt is equal to summation n running from 1 to infinity un sin n by x upon L into cos n by ct upon L. Okay, this is the value of u of x minus ct and u of x plus u of x plus ct. Okay, plus value of integration हा काय येईल L upon pi c. Okay, summation n running from 1 to infinity Vn upon n into sin of n by x upon L plus into sin of n by ct upon L. Okay, this is the equation number 90, which is required result. Okay, now we have to show that all the 4 initial and boundary condition satisfies this equation. Okay, जे काही तुमची इनिशियल आणि बाउंड्री कंडिशन आहेत हा जो सोल्युशन आहे y of xt हा सॅटिस्फाय करतो हे प्रूव्ह करायचं. Okay, now differentiate with respect to t first. Now we show that equation 19 satisfies the given initial condition. The given initial condition 2 to 5. Okay, therefore first differentiate
19, equation number 19 with respect to t. Okay, after differentiating, we get yt is the function of xt is equal to माइनस के डिफरेंशिएट करताना काय येईल हा तुमचा कॉन्स्टंट म्हणून हे होईल ट्रीट होईल इथे फक्त ct आहे cos x इंटिग्रेशन काय येईल मायनस sin x ओके आणि त्याचं कोएफिशिएंट मायनस पाय c अपॉन l इंटू समेशन ओके n इंटू un हा त्याचं कोएफिशिएंट काय पाय c अपॉन l लिहिलाय इंटू n un n इंटू un ओके sin n by x upon l into sin coefficient derivative sin x n by ct upon l प्लस ओके आता इथे काय तुमचा टी होईल हा तुमचा सगळा कॉन्स्टंट म्हणून ट्रीट होईल इथे फक्त टी व्हेरिएबल आहे ओके sin x आहे डेरिव्हेटिव्ह काय येईल cos x आणि जो काय होईल हा n आणि हा नंतर कॅन्सल होईल पुढे पहा ओके आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट समेशन vn into sin n by x upon l into derivative of sin x is cos x तुमचे हे कोएफिशिएंट कॅन्सल होते बरं का l पाय c ओके इथे आणि n आणि हा n पण कॅन्सल होईल कोएफिशिएंट so this is into cos of n by ct upon l so this is now yt that is velocity give it as an equation number 20 okay now check the initial condition now at t is equal to 0 equation 19 becomes look at this t is equal to 0 ठेवल्यानंतर काय येईल इथे काय येईल फक्त un sin n by x upon l cos हा 0 येईल cos 0 1 येईल ओके sin 0 0 येईल हा पूर्ण त्यामुळे हा पूर्ण टर्म 0 येईल तुमचा ओके राहिला काय मग तुमचा summation un sin n by x upon l at t is equal to 0 okay so we get y of x0 is equal to summation n running from v into infinity un into sin n by x upon l ओके म्हणजे हा काय कॅपिटल u ऑफ x आहे का येस कॅपिटल u ऑफ x ओके बट हा कॅपिटल u ऑफ x कसा डिफाइन केलेला आहे फॉर फायनाइट लेंथ कसा डिफाइन केलेला आहे हा स्मॉल u ऑफ x ओके u of x but for 0 less than x less than l okay capital U of x is equal to small u of x okay therefore y of x0 is equal to small u of x for 0 less than or equal to x less than l okay first condition satisfies the equation number 2 the equation number 3 put at y t is equal to 0 equation 20 becomes हा इक्वेशन 20 कसा येईल पहा तो t इक्वल टू 0 केल्यानंतर sin 0 हा पूर्ण टर्म तुमचा 0 झाला म्हणजे 0 ठेवल्यानंतर ओके cos 0 1 म्हणजे कुठला टर्म येईल फक्त हाच टर्म येईल समेशन vn ओके sin n pi upon l so we get yt of x0 is equal to summation vn into sin of n pi x upon l ओके म्हणजे हा काय तुमचा कॅपिटल V of x ओके फ्रॉम 14 हा तुमचा कॅपिटल V of x ओके बट हा कॅपिटल V of x कसा डिफाइन केला आहे 0 to l मध्ये
small v of x. Okay, so hence we can write yt of x0 is equal to small v of x, where x is running from L to 0. Okay, now thus y of xt, okay, y is the function of xt in 19 satisfies the initial condition, that is equation 2 and third. Initial condition, and at x is equal to 0 now. The check is boundary condition at x is equal to 0 and x is equal to L. Equation 19 and 20 becomes at x is equal to 0 आणि L ला काय होईल, आधी 0 ला काय होईल पहिले, x is equal to 0 ला काय होईल, हा साइन 0 असल्यामुळे हा पूर्ण 0 होईल तुमचा. ओके, आणि L ला काय होईल, L is equal to 0 ठेवल्यानंतर साइन इन्फिनिटी वी कॅन नॉट डिफाइन. ओके, इथे काय होईल, हा साइन साइन असल्यामुळे साइन 0 0 हा पूर्ण टर्म काय येईल, y of x is equal to 0. Okay, 0 infinity 0. That's why y of x at x is equal to 0 and x is equal to L ला काय होईल, L is equal to L ला काय होईल पाहूया. Put x is equal to L here. ठेवलं हा L कॅन्सल होईल, sin n पाय, sin पाय किती आहे, sin 180 0, म्हणून पुन्हा हा फंक्शन 0 येईल, इथे पण काय येईल 0 येईल. ओके, सो दॅट सिमिलरली फॉर yt ऑफ xt, इथे काय होईल, पूर्ण फंक्शन तुमचा 0 होईल. So hence we get y of 0t is equal to y of lt is equal to 0 and yt of 0t is equal to yt of lt is equal to 0. Okay, so this shows that y of xt in 19 satisfies the given 19 and 20. Okay, 19 and 20 satisfies the boundary condition. Okay, also therefore equation number 19 is the described solution of equation 1 subject to the initial condition and boundary condition 2 to 5. Okay, so this is the solution for the finite string. Okay, the length of the string is finite. Okay, any doubt? काही डाउट्स असतील तर विचारू शकतो. ओके, थोडं लेंदी आहे प्रॉब्लेम, सोल्युशन थोडं लेंदी आहे पण इझी. ओके, फक्त इथे तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं, हा फुरियर सिरीज कसा येतोय ते एकदा पहायचं, फुरियर ट्रान्सफॉर्म, लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काय, आणि हा तुमचा यू ऑफ एक्स प्रत्येक तीनही केसमध्ये काय चेंज होतोय तुमचा यू ऑफ एक्स आणि व्ही ऑफ एक्स, बाकीचे होल प्रोसेस सगळा सेम आहे. ओके, तीनही केसमध्ये हे सगळे सेम आहेत, तीन फक्त यू ऑफ एक्स तुम्हाला इथे डिफाइन करायला लागेल, यू ऑफ एक्स आणि व्ही ऑफ एक्स. ओके, एनी डाउट? काही डाउट्स असतील तर विचारू शकता. ओके, आता तीन केस झालेले आहेत, त्याच्या पुढे आहे व्हायब्रेशन ऑफ a string finite length. ओके, मेथड ऑफ सेपरेशन व्हेरिएबल. ओके, फायनाइट लेंथचे तुम्हाला सोल्युशन काढायचं आहे, फक्त काय तिकडे मेथड वेगळी आहे, मेथड ऑफ सेपरेशन व्हेरिएबल. ठीक आहे, पर्टिक्युलर मेथड आहे, त्या मेथडला नाव दिलेलं आहे
method of separation variable. Okay, so this part we will see in the next lecture. Okay, up to here, any doubt? No, sir. Okay, so wait a minute, I will take an attendance. Okay, so thank you for the attending the lecture. You can leave now.